Bismillahirrahmanirrahim. Hello dear students. I am Suraya Akhtar, lecturer of BBA department from Mirpur College, Dhaka. Dear students of 8 semesters, today in our security analysis and portfolio management class, we are going to discuss on one important topic of finance, that is CAPM, Capital Asset Pricing Model. In our today's class, we will go through the basic idea of CAPM, and in the later part we will solve a case study which is a combination of the theoretical part and also the mathematical problems of CAPM. Today we are going to talk about CAPM, that is Capital Asset Pricing Model. It was introduced by William F. Shaw. CAPM is a framework for determining the equilibrium expected return for risky assets, and it shows the relationship between expected return and systematic risk of individual assets or securities or portfolios. And it emphasizes that risk factor in portfolio theory is a combination of two risks, systematic risk and unsystematic risk. So in short, we can say that CAPM describes the relationship between systematic risk and expected return for assets, especially stocks. So CAPM বা ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেলের মূল কাজটা হচ্ছে কোনো একটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেট, স্পেশালি স্টকের সিস্টেমেটিক রিস্ক এবং এক্সপেক্টেড রিটার্নের যে রিলেশনশিপ আছে সেটা ডিসক্রাইব করা, অ্যান্ড ইট ইজ মোস্টলি ইউজ ইন ফাইন্যান্স ফর প্রাইসিং risky securities and generating expected return for assets given the risk of those assets and cost of capital. So এই CAPM মডেলটা আমরা ইউজ করব যে কোনো ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের প্রাইস এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে, যেখানে দেওয়া থাকবে সেই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটের রিস্ক এবং কস্ট অফ ক্যাপিটাল. So if we go through another point here, that it emphasizes that risk factor in portfolio theory is a combination of two risks. এখানে বলা হচ্ছে যে CAPM মডেলের মাধ্যমে আমরা এমফাসাইজ করে থাকি পোর্টফোলিও থিওরির দুটো রিস্ক ফ্যাক্টরের উপর, দুই ধরনের রিস্কের উপর। একটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক এবং অন্যটি হচ্ছে আনসিস্টেমেটিক রিস্ক। এখন সিস্টেমেটিক রিস্ক এবং আনসিস্টেমেটিক রিস্কের মধ্যে কী পার্থক্য সেটা আমরা একটু দেখি। সিস্টেমেটিক রিস্ক হচ্ছে ইট এফেক্টস দ্য হোল মার্কেট, ইট ইজ আনঅ্যাভয়েডেবল অ্যান্ড বায়ন্ড দ্য কন্ট্রোল অফ দ্য corporation or investors. For example, economic condition and political situation. These are examples of systematic risks. তাহলে সিস্টেমেটিক রিস্ক হচ্ছে যে রিস্কটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না, যেটা আমাদের কন্ট্রোলের বাহিরে, আমরা কন্ট্রোল করতে পারি না, সেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক রিস্ক। And what is unsystematic risk? This is very unique and particular to a firm. So while we are talking about unsystematic risk, তাহলে systematic risk হচ্ছে uncontrollable and unsystematic risk is controllable, and it stems from financial leverage, managerial inefficiency, technological change in production process, availability of raw materials, change in consumer preferences, and labor problems. So these are systematic risks and unsystematic risks, and the whole CAPM model focus on these two types of risk, and it try to evaluate the price of the stock on basis of all this risk. Here are some assumptions included with capital asset pricing model. CAPM models relies on following assumptions. So here we are going through some assumptions on basis of which CAPM model has been developed. All investors aim
is to maximize economic utilities. প্রত্যেক ইনভেস্টরের লক্ষ্য থাকে যে সর্বোচ্চ ইকোনমিক ইউটিলিটিস কিভাবে অর্জন করা যায়। All investors are rational and risk averse. Risk averse কথাটার অর্থ হচ্ছে যে রিস্ক এড়িয়ে চলতে চায়। সো এখানে প্রত্যেক ইনভেস্টরই কিছু যৌক্তিকতা থাকে এবং যে কোনো হিউম্যান বিং মাত্রই নেচার হচ্ছে প্রত্যেকেই রিস্ক অ্যাভার্স বা রিস্ক এড়িয়ে চলতে চায়, and are broadly diversified across a range of ইনভেস্টমেন্ট কোথায় হবে সেই বিষয়ে ইনভেস্টরদের মধ্যে এক ভীষণ ধরনের বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়, ভ্যারিয়েশন লক্ষ্য করা যায়। They are pick price takers, that is they cannot influence prices. Investors, they are price taker and they cannot influence prices. একটা স্টকের মার্কেটে স্টকের বা প্রাইস শেয়ারের দাম কেমন হবে সেটাকে একজন ইনভেস্টর ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে না সরাসরি। Can lead and borrow unlimited amounts under risk-free rate of interest. They can lend and borrow, তারা ধার দিতে পারে এবং ধার নিতে পারে আনলিমিটেড অ্যামাউন্টস আন্ডার রিস্ক ফ্রি রেট অফ ইন্টারেস্ট। যেখানে রিস্ক ফ্রি রেটে ইন্টারেস্ট অফার করা হয় সেখানে তারা যে কোনো পরিমাণ অ্যামাউন্ট লেন্ড করতে পারে এবং বড় করতে পারে। অ্যান্ড ইনভেস্টার্স হ্যাভ হোমোজিনিয়াস এক্সপেকটেশনস। প্রত্যেক ইনভেস্টরের মধ্যে একটা ভীষণ রকম সাদৃশ্য পাওয়া যায় যে এক্সপেকটেশন থাকে তার উপর। And there is no transaction cost. So these are the assumptions that upon which CAPM model has been developed. And the main concept of CAPM is it's a model for pricing an individual security or portfolio. এই মডেলের মাধ্যমে আমরা একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটি অথবা পোর্টফোলিও প্রাইস বা মূল্য নির্ণয় করে থাকি। For individual securities, we make use of security market line and its relation to expected return and systematic risks to show how the market must price individual securities in relation to their security risk class. একটা ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটির ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করে থাকি, উই মেক ইউজ অফ সিকিউরিটি মার্কেট লাইন। আমরা সিকিউরিটি মার্কেট লাইন অথবা সংক্ষেপে SML লাইনের ব্যবহার করে থাকি। অ্যান্ড ইটস রিলেশন টু এক্সপেক্টেড রিটার্ন অ্যান্ড সিস্টেমেটিক রিস্ক। সিকিউরিটি মার্কেট লাইন থেকে আমরা দেখি সেই স্টকের এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং সিস্টেমেটিক রিস্ক, যাকে আমরা বেটার সাহায্যে প্রকাশ করে থাকি, কি রিলেশনশিপ আছে টু শো হাউ দ্য মার্কেট মাস্ট প্রাইস ইন্ডিভিজুয়াল সিকিউরিটিস ইন রিলেশন টু দেয়ার সিকিউরিটি রিস্ক ক্লাস। তাদের যে সিকিউরিটি রিস্ক ক্লাস আছে তার বেসিসে আমরা কিভাবে মার্কেট থেকে সেই শেয়ারের মূল্য নির্ধারণ করে থাকি। The SML enables us to calculate the reward to risk ratio for any security in relation to that of the overall market. And here we are going through the formula of CAPM, which is very familiar for the students of finance. In CAPM, we calculate the value of expected return, which has been denoted with E and in bracket RI is expected return on capital asset, and RF stands for is the risk-free rate of interest, and beta is the risk factor. The value of beta will be given in the math, or if not given, we will use 1. Beta equals 1. আমরা বিটার মান 1 ধরে নেব। And ERM, this stands for is the expected return of the market, and RF is sometimes known as the market premium, the difference between the expected return, ERM minus RF. This stands for the difference between the expected market rate of return and the risk-free rate of return. And now we'll talk about asset pricing. Once the expected or required rate of return is calculated using CM, যখন আমরা একবার expected return তার মানে সংক্ষেপে ER এর মান বের করে ফেললাম CAPM ব্যবহার করে, we can compare this required rate of return to the assets estimated rate of return over a specific investment horizon to determine whether it would be an appropriate investment or not.
আমরা এই এক্সপেক্টেড রিটার্নটাকে কম্পেয়ার করতে পারি রিকোয়ার্ড রিটার্নের সাথে টু দ্য অ্যাসেটস এস্টিমেটেড রেট অফ রিটার্ন ওভার এ স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট হরাইজন। একটা স্পেসিফিক ইনভেস্টমেন্ট হরাইজনের মধ্যে ওয়েদার ইট উড বি অ্যান অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ইনভেস্টমেন্ট অর নট। এই যে ইনভেস্টমেন্টটা আমরা করলাম সেটার এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং অ্যাকচুয়াল রিটার্নের মধ্যে তুলনা করে আমরা দেখতে পারি আসলেও যে ইনভেস্টমেন্ট আমরা করতে যাচ্ছি সেটা কতটুকু অর্দি সেখানে ইনভেস্টমেন্ট করাটা আমাদের জন্য ওয়াইজ হবে কিনা। Then there are some problems associated with CAPM capital asset pricing model. আমরা জানি কিছু অ্যাজাম্পশন বা ধারণার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে কিছু প্রবলেম রয়েছে বা কিছু সমস্যা রয়েছে। So the problems or limitations are this model is based on vague and inappropriate assumptions. বলা হচ্ছে যে এই যে CAPM মডেলটা বিল্ড করা হয়েছে বা ডেভেলপ হয়েছে সেখানে কিছু অস্পষ্ট এবং অনুপযুক্ত অ্যাজাম্পশনের উপর এটি তৈরি হয়েছে। The model wrongly assumes that all active and potential shareholders have access to the same information and agree about the risk and expected return of all assets, homogeneous expectation assumption. So this is another problem of CAPM. The model doesn't appear to adequately explain the variation in stock return. So till now we have talked about definition of CAPM, some assumption of CAPM, and we have go through some problems associated with CAPM. So in summary, we can say that in finance one of the most important things to remember is that return is a function of risk, and this means that the more risk you take, the higher your potential return should be to offset your increased chance for loss. Now we are going to discuss one case study regarding CAPM capital asset pricing মডেলের একটি কেস স্টাডি আমরা আজকে আলোচনা করব। এবং এই কেস স্টাডির মাধ্যমে আমরা ক্লাসের শুরুতে আমরা যে বেসিক আলোচনা করেছি CAPM সংক্রান্ত সেই রিলেটেড কিছু থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন পাবো। একই সাথে আমরা এই CAPM এর সাথে সংশ্লিষ্ট ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম যেগুলো মূল যে বিষয়গুলো আছে সেগুলো এই কেস স্টাডির মাধ্যমেই আমরা আজকে ক্লাসে আলোচনা করব। সো আমরা একটু কেস স্টাডিটা যদি গো থ্রু করি, আমরা দেখছি এখানে কেস স্টাডিতে একটা স্টোরি আছে। সেখানে বলছে ডিমান্ড ফর পোর্টফোলিও ম্যানেজার্স হ্যাজ রাইজেন ইন দ্য পাস্ট ইয়ার্স as investors from all walks of life try to get the most out of their resources. So here we are talking about one portfolio manager. Demand for portfolio managers has risen. বলছে যে পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের ডিমান্ড বেড়ে গিয়েছে in the past years as investors from all walks of life try to get the most out of their resources. যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে পোর্টফোলিও ম্যানেজারদের চাহিদা অনেক বেড়ে গিয়েছে, কারণ হচ্ছে ইনভেস্টররা প্রত্যেকেই চায় যে তাদের যে রিসোর্স আছে সেখান থেকে ম্যাক্সিমাম কিভাবে তারা রিটার্ন পেতে পারে। ইউ বিং এ গ্র্যাজুয়েট অফ Cavendish University and having been recommended to Mr. Lee to advise him on the different securities that are available for investment, understand and know the current trends taking place in the business cycles. So as a business graduate from one university and having been recommended to Mr. Lee নামে একজনের কাছে তোমাকে একজন নতুন ফ্রেশ বিজনেস গ্র্যাজুয়েট হিসেবে রিকমেন্ড করা হয়েছে তাকে অ্যাডভাইস করতে, টু অ্যাডভাইস হিম অন দ্য ডিফারেন্ট সিকিউরিটিস দ্যাট আর অ্যাভেলেবল ফর ইনভেস্টমেন্ট। মার্কেটে 6 থেকে 7টি সিকিউরিটি অ্যাভেলেবেল আছে, এর মধ্যে কোন সিকিউরিটিতে ইনভেস্ট করাটা ওয়াইজলি হবে সেই বিষয়ে অ্যাডভাইস করতে তোমাকে অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে।
and understand and know the current trends taking place in the business cycle এবং বিজনেস সাইকেলে রিসেন্ট কি কারেন্ট ট্রেন্ডস চলছে সেই বিষয়ে তাকে ওয়াকিবহাল করতে বলা হয়েছে। Your knowledge on security analysis and portfolio management has earned you a lot of respect in the industry from your colleagues. So, your knowledge in the field of security analysis and portfolio management, it gives you much respect from your colleague because of your experience here. And Mr. Lee has come with the following data to appoint you as a portfolio manager. Mr. Lee তোমার কাছে এসেছে একজন পোর্টফোলিও ম্যানেজার হিসেবে তোমাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিতে কিছু তথ্য নিয়ে, এবং এই তথ্যগুলোর বেসিসে আমরা তথ্যগুলো একটু দেখি। what are the information that Mr. Lee has brought. So these are the informations showing in the table. There are 5 securities, security A, B, C and D and E, and the estimated return for each securities has been given in the table. The beta coefficient, the value of beta, and the standard deviation has also been mentioned in the table. There are market index and government security value has been also mentioned in this table. So by using this information, what you have to do, what is your job now as a portfolio manager? Now you have to answer all these questions. So this is our today's case study regarding capital asset pricing model. So based on this information, we have to give answer of the given questions. Question number 1 is, what is capital asset pricing model? And then question B is, list and discuss 5 assumptions of capital asset pricing model, which we have already discussed. And in terms of the security market line, which of the securities listed above are underpriced? So on basis of security market line, we will have to make a list of that which has been underpriced, which securities has been underpriced. And in the second part, there are 2 parts actually. Second part, we have to compare and contrast capital market line and security market line. এখানে আমরা capital market line এবং security market line আলোচনা করব. Then assuming a portfolio is constructed using equal proportion of 5 securities listed above, calculate the expected return and risks. আমাদের যে given information গুলো দেওয়া আছে সেগুলোর বেসিসে আমরা এই CAPM মডেল ব্যবহার করে এখান থেকে এক্সপেক্টেড রিটার্ন এবং রিস্ক বের করব। So the answer for question number 1A, what is capital asset pricing model, which we have already discussed in the first portion of our class. It is used to describe the relationship between risk and return, and it can be used in pricing of risk securities, which is the main summary of capital asset pricing model. The model was introduced in 1964 as an extension of the modern portfolio theory, and the modern portfolio theory explores ways investors can construct portfolios that have minimal risk levels while maximizing returns. Then CAPM equation. CAPM equation, it is represented by the following equation: RI equals RF plus beta into RM minus RF, where RF stands for is the risk-free rate, beta is the beta on the systematic or non-diversifiable risk, RM is the expected return on market, and RM minus RF, which denotes the market risk premiums, the difference between market risk and risk-free rate. This is called the market risk premium. And the assumptions of capital asset pricing model, which we have already discussed in the first part of our today's class. Then using the security market line to determine securities which are underpriced. এখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে এই কেস স্টাডিতে
যে সিকিউরিটি মার্কেট লাইন ব্যবহার করে সেই সমস্ত সিকিউরিটিগুলো খুঁজে বের করা যেগুলো আন্ডার প্রাইস হয়েছে, মানে যে যা ভ্যালু হওয়ার কথা ছিল সেই ভ্যালু হয়নি। 100 টাকা প্রাইস হওয়ার কথা ছিল, সেটাকে আমরা 70 টাকা করে 70 টাকা হয়েছে ভ্যালু। সো দিস ইজ আন্ডার প্রাইসিং। And now we will go through the answer. The SML is used to display the expected rate of return of a particular security as a function of the systematic or non-diversifiable risk. Security market line ব্যবহার করা হয় to display the expected rate of return. Security market line এ আমরা শো করে থাকি expected rate of return একটা পার্টিকুলার সিকিউরিটি, যেটা হচ্ছে সিস্টেমেটিক অর নন ডাইভার্সিফাইবল রিস্কের সাথে কি রিলেশনশিপ শো করে সেই জিনিসটা আমরা শো করে থাকি। এসএমএল ইজ গিভেন বাই দ্য ফর্মুলা। সিকিউরিটি মার্কেট লাইন আমরা এই ফর্মুলার মাধ্যমে বের করে থাকি, যেখানে ER this stands for expected rate on securities, RF is the risk-free rate, and beta is the systematic or non-diversifiable risk, and RM is the market risk. From security A, now we are going to calculate expected return using the formula. Using this formula, expected return equals RF plus beta into ERM minus RF. So the table given in the case study, we'd like to go there, where RF is risk-free rate 50, beta 2, and expected market return 30, risk-free rate is 50. So if we go back to the question, here we see that beta is 2 and estimated return is 30, and where standard deviation is 50. So the value of beta 2, risk-free rate 50, and market return is 30. So by calculating this, we get 10% as the expected return for security A. So according to the question, estimated return is 30%, but we get return is 10%. So by following this way, we are going to calculate all the expected return from this given information for security B, C, D, and E. So for security B, we find that the expected return is 17.5%. For security C, expected return is 20%. For security D, expected return is 14.2%. In the same form, by following the same formula, we are calculating all these expected returns. For security E, the expected return is 15%. And now we are showing all the calculated information in one table, and we'd like to evaluate that whether the price has been underrated or overpriced. So for security A, estimated return is 30% and our calculated return is 20%, which is overpriced, as estimated return is more than the calculated return. Then for security B, estimated return is 25% and calculation is 17.5%, which is also overpriced. For security C, estimated return is equal to the calculated return, which is we can make a comment that this price estimation is well priced,
And for security D, estimated return is 11.5% and calculated return is 14.2%, which is underpriced, which is lower the value of the expected actual return. And for security E, estimated return is 10% and calculated return is 15%, which is also underpriced. Then if we move to next question of the case study, relationship between capital market line and security market line. In short, difference between CML and SML. CML demonstrates the rate of return depending on risk-free rate of return and level of risk for a specified portfolio. একটা নির্দিষ্ট পোর্টফোলিওর জন্য depending on risk-free rate of return, it determines the rate of return of the asset. And in case of SML, it demonstrates market risk and expected return at a given time. Security market লাইনের মাধ্যমে আমরা একটা প্রতিষ্ঠানের একটা শেয়ারের মার্কেট রিস্ক এবং এক্সপেক্টেড রিটার্ন বের করতে পারি। CML determines the market portfolio and risk-free rate. CML determine করে নির্ণয় করে থাকে মার্কেট পোর্টফোলিও এবং রিস্ক-ফ্রি অ্যাসেটের মান। And in the other hand, SML determines all security factors, that is inflation rates, taxes, transaction costs, etc. Graphs drawn under capital market line define mostly, if not only, the efficient portfolios. And in case of security market line, the graph represents both efficient and non-efficient portfolios. Security market line efficient এবং non-efficient portfolio দুটোকে শো করা হয় এবং ক্যাপিটাল মার্কেট লাইনের যেটা হচ্ছে CML এর মাধ্যমে if not the define mostly efficient portfolioটাকে বেশিরভাগ হাইলাইট করা হয়। And risk are measured through standard deviation or through the total risk factors. In case of CML, the risk has been measured through standard deviation এর মাধ্যমে মেজার করা হয় রিস্ককে total risk factor এর উপর বেসিস করে। and in case of SML, risks are measured through the beta coefficient. SML এর ক্ষেত্রে আমরা risk factor নির্ণয় করে থাকি beta coefficient এর মাধ্যমে। and it shows the level of risk and return for a portfolio. এখানে পোর্টফোলিওর জন্য রিস্ক এবং রিটার্ন দেখানো হয় এবং SML এর ক্ষেত্রে shows the level of risk and return for individual স্টকের ক্ষেত্রে আমরা SML এর মাধ্যমে পোর্টফোলিওর রিটার্ন বের করে থাকি। and next question is, what are similarities between CML and SML? CML এবং SML এর মধ্যে কি সাদৃশ্য আছে? The similarities can be extracted from the assumption of CAPM. Therefore, all investors are risk averse by nature. So, in both cases, the nature of the investors is like